Yes, hi everybody. A very warm good morning to one and all. And I welcome you all to yet another live session from Teachers Academy Mavilkira, and we are here with our speaking live session for our exam. So I'm here with a final revision for our OET examination. So we'll be talking about speaking here today. This is Varsha here with you, and we'll be having a deep discussion on OET speaking. As we people know that we have an examination which is coming in this Saturday, so we'll be having a discussion on the same. So once again I welcome you all to this live session. Hi everybody, a very warm good morning to one and all. Yes, so I know that ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ യു പീപ്പിൾ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് വിത്ത് ദി OET സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും നടന്ന ഡിസ്കഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിപ്പറേഷനിൽ വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ ദിസ് ഫൈനൽ ആർ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദെയർ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ ദിസ് സാറ്റർഡേ, ദാറ്റ് ഇസ് 25th of January, I wish you all the very best. നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. And also if you have got any sort of questions to about the speaking part, do let me know. I'm here to rectify the same. So I'll definitely help you. So once again, I welcome you all to this live session. Good morning, Anu. Yes, good morning, Sujina. Hi, Roslyn. Good morning. So we'll be proceeding with the discussion. So OET speaking module, I would like to give a brief outlook into the session, and then we'll be discussing on the rest of the things, that the key points that you need to keep in your mind. So at first, OET speaking. OET speaking, as you know, it is the last module of our OET examination. This is an individual session, and also this is a recorded session. You have these kind of knowledge in your mind. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ലൈക്ക് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഫൈനൽ റിവിഷൻ 11th hour റിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ ആയിരിക്കും, as I mentioned before, and also just like I told you before, this is a recorded session. So once you go there into the examination hall, what are the things that will happen? So once you go there, there is an examiner. The person is known as an interlocutor. So they'll be there. So once you have settled down, because this is going to be a speaking session, settle down ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക? So definitely they will go with a introduction. At first they'll introduce themselves to you, and then testing criteria briefly ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, and soon after that they will go with the verification as well as the warm up session. As at first there will be a verification of your name, your candidate number, and your ID, that is the passport that you need to carry, and after that we will be proceeding with the warm up session. All right, warm up session, as you people are pretty much sure like what is going to happen in that particular session. Warm up എന്ന് പറയുമ്പോൾ we everybody know, like it's just to get started to the examination, and it's for around 3 to 4 minutes timing. They'll be asking you certain questions, so about your general professional background, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, and the questions which is being recurrently asked for the examination, as you people might have got review from your friends who have already given the examination. So they'll be asking you certain questions. For instance, why did you choose this profession? Then about your typical day at work, your routine day at work, current advancements in your profession, and your piece of advice for the upcoming nurses, and then the qualities of nurses, as well as these are certain things that you need to keep in your mind when it comes to OET speaking warm up session. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, the things they are going to ask you. All right, and soon after, see warm up നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം, it is the timing. ഞാൻ പറഞ്ഞു time specification is there, around 3 to 4 minutes of timing. There is no fixed number of question. They can ask you n number of question. എത്ര വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. All right, and coming to the next thing, so when you give the responses, a humble suggestion from my side is just try to give responses in a very natural way. See, നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. യു ഓൾറെഡി നോ വാട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു, ആൻഡ് ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോണ്ട് റഷ് അപ്പ്. ഓടാതെ പതിയെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ടോൺ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നോർമലി കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ടോണിൽ തന്നെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. All right, don't rush your pace, don't
make it too fast. Just like the person is asking a question for the very first time, try to respond in that sort of a manner. That will give you more, impact to the conversation. Allade nammal expect cheyidirunna question ayukonde thanne rush cheyerudhu. Just relax yourself and calm down. And also responses kodukkunna samayathum there's a humble request from my side. So what you need to do is, don't give one sentence, two sentence responses. Try to give at least 3 to 4 sentence responses. See, this is a language proficiency test. And what is the purpose of this warm up? They simply want you to relax and want you to speak up. So when they are listening to this thing for the very first time, for your warm up for the very first time, they'll give an idea, you are actually giving an idea about your language caliber. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു 3 to 4 സെന്റൻസ് റെസ്പോൺസസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. Why you chose nursing? I chose nursing because it was my ambition and also I was inspired by my aunt. അത്രയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ അവിടെ നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Alright, so this is all about warm up session. So I already Anita, yes ma'am, warm up totte recording start. Definitely, once you go there, nammal avade settle ai. So Anita, you are there in the examination hall. So imagine that I am the interlocutor. Once you have been seated there, so they'll just give an instruction that they are going to start the warm up session in the the audio recording in ningalod avare paranju tharum, like audio recording start cheyan povana, all set, then start cheyna situation varam. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ അനീറ്റ ഹാളിലേക്ക് കയറി വരുവാണ്, അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി, അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ് ലൈക്ക് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ സോ ആൻഡ് സോ ഇസ് എൻറ്ററിങ് ദി ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഹാളിലേക്ക് വന്നിരുന്ന്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് വാർമപ്പ് തൊട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ്. Try to keep this thing in mind. Everything is recorded, and what you need to do is, don't say anything in Malayalam there, because this is a language proficiency test. Once the audio recording is on, you need to speak everything in English itself. So warm up is also being recorded. Anita, recorded aanu, പക്ഷേ assessment illa. But still then, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം. Because it is something which is ആദ്യമേ ആ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ, so they'll be listening to your audio recording, your warm up session at first. When they put the they start the audio recording, they'll be listening to your warm up at first. So try to give an impact. So first impression is the best impression, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ. So it is something very important. So try to be try to speak pretty well, because it is also being recorded there. Warm up തൊട്ടേ recording ആണ്. Starting from the introduction itself, the verification itself is being recorded. All right. So then warm up ne pattittulla korchu കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So it is the first session of our OET speaking examination. Soon after your verification and all, it is being recorded. There is no assessment for the warm up, but still then you're casting your first impression. So make it the best. And then there is no fixed number of questions that they'll be asking you. It depends, it varies, but still then the responses need to be pretty good. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? So I request you people to give at least 3 to 4 sentence responses. All right, then quickly moving on to the session, what is actually happening there. So just like I mentioned, it is a role play card presentation. Role play card presentation ആണ് നടക്കുക. You people know that there will be 2 role play cards. 2 role play ആണ് നമ്മൾ present ചെയ്യുന്നത്, both based on entirely different scenarios. രണ്ടും entirely different scenario ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. And what are the other things? So ഈ role play cardലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they'll give you your first role play and give you 3 minutes time for your preparation. So what are the things that you need to keep in mind when you have this 3 minutes timer for your preparation? ആ 3 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, that is what something I would like to brief in right now. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. What is the first thing that you'll be reading at first? Your setting and your scenario. So this helps us to identify the type of case, right? So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ? So when you get the role play card, your setting and your scenario is the first thing that you read. Along with that, so read your first task as well. So at times, when you feel confused with identification, case identification especially, so what you can do here is, you may come to the first task, that will also give you an insight. Okay, the setting, scenario രണ്ടും വായിച്ചിട്ട് വേണം case identificationലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Don't jump into a conclusion just based on the setting.
സെറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കേസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സെറ്റിംഗ് വായിക്കുക, സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി വായിക്കുക, ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു പീപ്പിൾ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കുക, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, or this is a without introduction case, or this is a home visit. ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള കേസ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഈ 3 കാറ്റഗറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ 3 കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് പേര് ചോദിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഏതൊക്കെയാണ്? the known case, and if in case it is a without introduction case, or else if it is a home visit. ഈ 3 കാറ്റഗറി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ പേര് ചോദിക്കണം. And that too, മൊത്തം ടാസ്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പേര് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. I request you people to ask the patient's name at that point. സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിച്ച് കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? പേരങ്ങ് ചോദിക്കുക. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പേര് വേണ്ട കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയാണ്, നോൺ കേസ്, വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഹോം വിസിറ്റ്. ഇഫ് your particular scenario falls under these 3 categories, you need to ask the patient's name during preparation time, and that too at that point avade thanne aa peri chodikka. All right, enganeyanu peri chodikka? Don't say your name, so patient name angane parayarudhu. So how may I address the patient during this conversation? Ee conversation time il njan enganeyanu ningale address cheyendathu ennaanu choikkendathu. patient ennu thanne parayam. How may I address the patient during the conversation ennu chodikka. Alright, ഈ പറയുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ, I request you again to write a note, just make a note of this. എഴുതി വെക്കുക, പേര് എഴുതി വെക്കുക പ്ലീസ്. ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ 2 കാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 കാർഡിലും ഈ സെയിം പേര് ഇൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് that will affect your grades. So I request you people to please make a note of the same. So just make a note. And if in case I'm saying you can call me Thomas ennu parayanengil, you can definitely call me Thomas itself. You don't need to add salutations or titles into it like Mr. Thomas, Mrs. Thomas ennu parayano nirbandha illa. If in case you people have a habit of using these titles or salutations, I request you people to maintain it throughout the conversation. In case use ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. മാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയാലോ? സോ അനീറ്റ, വി കാൺ ഡു എനിത്തിങ്. കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ചോദിക്കണം. ഇപ്പം നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ ടു മീ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഹോം വിസിറ്റിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അനീറ്റ, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, ഇപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ യുവർ 5 minutes is up, you may start എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വി കാൺ ഡു എനിത്തിങ്. ഓൾ റൈറ്റ്, വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കേസ്, സോ ദ ചാൻസസ് ആർ റെയർ ബിക്കോസ് യു പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി നോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷനും തന്നു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇൻ കേസ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഇറ്റ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ, അവിടെ എങ്ങ് ചോദിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, പിന്നെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വെച്ച് ടാസ്ക് ലീഡ് ചെയ്യരുത്. സി, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദ വേ വി ആർ ഹാൻഡിലിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് പേര് ചോദിച്ചെങ്കിൽ കൂടി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ഗിവ് യുവർ ബെസ്റ്റ്, പെർഫോം ദ ബെസ്റ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുക, അതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, വെൻ യു ജംപ് ഇൻ ടു ദ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, യു ഗോട്ട് ദി കേസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്, ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ദെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. സോ ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, വി ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ കേസ്. നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു പീപ്പിൾ മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി നെയിം ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ as വെൽ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ പറയേണ്ടതെന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോമിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണം, സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറയണം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ വൈ സോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 3 minutes ആയിരുന്നു, the time is up, you may start എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും don't get panicked there. What we can do there is, നമുക്ക് ആ ടാസ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ we got an idea that it's written there. So I need to wish the patient, then give myself introduction എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. So just make a note of this as well. നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, you can just make a note of the same. Alright, so this is about the preparation time. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻട്രോ ഇൻ എ വെരി അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം. Don't utilize much of your time for the introduction. And then coming to the task, നിങ്ങൾ ടാസ്ക് താഴേക്ക് വായിക്കുകയാണ്. We have 2 type of keywords. What is a keyword? Keyword എന്താണ്?
നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെ ഒരു കേസ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. And that too falls under two different categories. What are they? They are information gathering and providing. So this particular keyword gives an idea where should I ask a question and where not to. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. So information gathering ആണോ, information providing ആണോ. So we just need to make a note of this particular thing as well. Okay. അപ്പോൾ information gatheringന് മുന്നേ find out എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Permission seek ചെയ്തിട്ട് questions-ലേക്ക് പോവുക. Directly don't ask questions നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഐ ഗോട്ട് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. വെൽ മേ ഐ നോ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി എന്തിലേക്കാണ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക. സോ വെൽ പീറ്റർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കണ്ടീഷൻ മച്ച് ബെറ്റർ. സോ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Alright, thank you for your willingness. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക. So this is the way you interact with a particular person given in a situation. Alright, and then ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത്, എവിടെ ചോദിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടെ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, phrases. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന phrases. This is something which I wanted to mention. The first thing is case identification. Just like I mentioned, case identification is something very important. So you may just make a note of this thing. So what are the things I need to say? Like enna parayande ennullathu case identification samayathu thanne endu cheyam, ninge just onnu note ചെയ്തു വെക്കാം. For instance, if the person is speaking out, idoru known case aanu manasilayi, so we can just make a note that at first I need to make the time wish, then I'll give the self introduction. This is it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ just onnu note ചെയ്തു വെക്കാം. All right, then collecting details. It is again something important, so don't collect all the details in one go. Like, may I know the onset of the issue and also what are the associated symptoms, and also I want to know whether about your pain scale and the previous occurrence. Ellam onnichu chodikkerudhu. It depends upon the situation. Okay, അത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ നീഡ് ടു ആൻസർ. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു കോമൺ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദിസ് തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, വൺ ബൈ വൺ. ഓൾസോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, രണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടാസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ സിംറ്റം, സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ജനറൽ ഹെൽത്ത്. അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യുവർ കറന്റ് സിംപ്റ്റംസ്. ക്യാൻ ഐ? ഓൾറൈറ്റ്, മേ ഐ നോ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോം ചോദിക്കുന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫൈനൽ ഔട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? വെൽ സാറ, now I would like to collect some relevant details about your general health. Will that be fine? അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വാസ് about the current symptoms and the second was about general health, general well-being. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർഡ്സ് the pattern is like this. ഒന്നിലേറെ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ വരാം. അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ മോർ ദാൻ വൺ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യണം? ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. Then coming to the next thing is where to ask a question. That too I mentioned, like എവിടെയാണ് നമ്മൾ questions ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ, അത് മാറ്റിയിട്ട് ലൈക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി, എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? So you may ask certain questions like, do you have any doubts? Would you like to ask me anything? Do you have any further questions on this particular topic? Okay, I would be happy to provide any additional information on this particular topic if necessary. Do you need any further clarification from my side? ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡ് മാക്സിമം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് വറീഡ് അബൌട്ട് എ കറന്റ് ഹെൽത്ത്, ലൈക്ക് അവർ അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് and അവർക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു? Is there anything bothering you at present? Okay, so I can see that you're concerned about something. May I know what it is? എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സി എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ആ ക്ലീഷേ ഫ്രേസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. Why so? Because just like I mentioned, again I want to reinforce the fact that this is
ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫീഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ there you need to make a note of this thing. Alright, so where should I ask question? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന് മുന്നേ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. That too depends according to the situation. സിറ്റുവേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു, ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ സോറിയാസിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മേ ബി ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുവാണ്. That too depends. So just make a note of this thing. Alright, and again coming to the next point is incorporating the patient's perspective. This too happens in two manner. The first one is like seeking clarification. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യത്തിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, seeking clarification, seek clarification. And the next one is like our perspective ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. Okay, their perspective or their willingness എന്ന് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ടു തിങ്സ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് തിങ്. ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, clarification seek ചെയ്യേണ്ടത്. And soon after giving advice, for instance you provided certain advice to the person or else you gave suggestion to the person. Okay, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തു. സോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സജഷൻ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓർ എൻ അഡ്വൈസ്, യു നീഡ് ടു സീക്ക് ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ദെയർ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ഡു ദ സെയിം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക? സോ am I understandable to you? Are you able to follow my words? Alright, ഇപ്പോൾ എന്നോടൊരു ഡയറ്ററി പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു. So this is particular diet that you need to follow. So am I clear എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി? No, അവിടെ അവരുടെ willingness ആണ് അറിയുന്നത്. This is something which the person need to do. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക, will you be able to follow this suggestion or will you be able to do this എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ incorporate ചെയ്യാം. That to their suggestion, I mean their idea on this particular topic. Alright, this is something again I want you people to focus on. Then coming to the next thing is the last important point is conclusion. See, everybody, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ടെൻഡൻസി ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് എവറിത്തിങ് ഫോർ യു. സോ ലെറ്റ് മീ സമ്മറൈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്. പക്ഷെ എല്ലാ ടാസ്കിലും അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. So it depends on different situations to be very precise. So നമ്മുടെ first situation is like when the person is coming for a consultation. So there are cases when the person will be visiting us for consultation. Then there is situation when the person is coming for an inquiry to ask about something. Then we do have inpatients അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വരത്തുള്ളൂ, ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ്. ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, so I hope I have addressed your concerns പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളത് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, your problems or your issues. Okay, please make sure that you press the buzzer if you need any further assistance from my side. വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അവിടെ ലെറ്റ് മീ സമ്മറൈസ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ആസ് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Ini, if in case it is an inquiry or a consultation, just make a note that you need to differentiate. Consultation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ do arrange a consultation. Don't just say I wish you a speedy recovery എന്ന് പറഞ്ഞു വിടരുത്. Consultation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ പറയാം, so just wait for a minute. So I'll make your arrangement for the consultation. Meanwhile, I would like to just brief in what we discussed. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്ത് തരാം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എൻക്വയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എൻക്വയറിക്ക് വന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can summarize. Alright, I hope you got an idea about this. So these are certain things that you need to focus on when you go with your preparation time. Case identification, collecting details, എങ്ങനെ ഞാൻ properly collect ചെയ്യും, also where to ask a question, അവിടെയും repetitions maximum ഒഴിവാക്കുക, according to situation phrases use ചെയ്യാം. Then incorporating the patient's perspective to seek clarification and to seek their suggestion also. എന്താണ് അവരുടെ perspective include ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Conclusion, plan according to the situation. Time management is something important. So I told you, if you do have time, just go with the summarizing of this topic once again.
Then നമുക്ക് types of scenarios നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Usually mother and child scenario വരാം, reluctant patient വരാം, home visit, home visit തന്നെ നമുക്ക് different scenarios ഉണ്ട് അല്ലേ? First visit വരാം, അതുപോലെ തന്നെ we do have regular or routine visit, we do have, okay? So in addition to that, we do have one more. What is that now? So it is a merged case. Okay, so these are the different type of home visit. ഈ merged case എന്താണ്? Home visit plus without intro വരുന്ന കേസ് ആണ് merged case. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് types of cases ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. Without intro case. So without introduction നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു situation തന്നെയാണ്. So just make a note of these types of cases that you will be getting for the examination. So without intro. Alright, for home visit not the first time, regular routine, as well as we do have this merged case, which is home visit plus without introduction. And then visit for inquiry, I already told you, avade namakku endu cheyam, ivade namukku include cheyan pattunna oru word aanu summarize ennulla word. Let me summarize എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേർഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ അറേഞ്ച് എ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫോർ യു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നോൺ കേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, നോൺ കേസിൽ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്, നോൺ കേസും വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരാം? ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. എൻക്വയറി ഓർ അതുപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, complete unknown case. And known case you people already know. ഇപ്പോൾ ഈ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ യൂഷ്വലി വരാം അൺനോൺ ആയിട്ടും വരാം, കേസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കേസിനകത്തെ സെറ്റിംഗ് വരാം. ഇപ്പോൾ റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ അൺനോണിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിനെയും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും പ്രോപ്പർലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. എമർജൻസി ഇൻ ദ സെൻസ് വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എനി kind of injury or any wound or something like which is visible, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈക്ക് നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, എ പേഴ്സൺ കമ്മിങ് ടു യു ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ഇഞ്ചുറി ഓൺ ദ ഹാൻഡ് ആൻഡ് വി കൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ വൂണ്ട്. നമുക്ക് ആ വൂണ്ട് കാണാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിസിബിളി കാണാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, well, I can see that there's a wound, good morning, I can see that there's a wound on your hand, may I know what happened, എന്ന് directly enquire ചെയ്യാം. Other than going with the cliche type of unknown case, good morning, please be seated, let me introduce myself എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആ കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം, please don't worry, I'm here, I'll help you with this definitely, please be comfortable, before proceeding can I just do the quick examination എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ നോൺ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, അൺനോണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണ്. Visit, inquiry, consultation, or else if in case the patient is having some sort of difficulty which is visible, we can see that the person is having this difficulty. Home visit in different situations നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. unknown to known കേസസും കൂടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. when the person പേഷ്യൻ്റ് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that falls under the category of unknown to known. alright, എപ്പോഴാണ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ unknown to known കാറ്റഗറി ആണ്. കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺഫേം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that falls under a category of unknown to known. So just make a note of this thing as well. All right, so we have discussed about different types of scenarios that you might get for the examination, as well as we talked about the task organization that you need to keep in mind, and we began the discussion by talking about what we have discussed is about the warm up session. എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വാം അപ്പ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാം അപ്പ് സെഷൻ തൊട്ട് 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, 5 minute പ്രസന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 5 minute പ്രസന്റേഷനകത്ത് just make a note that you're speaking for the given time, that is 5 minutes. Don't stop before time. Just make a note that you're speaking completely for the 5 minutes given. All right. So these are certain things which I wanted to discuss with you people, because I discuss with my offline students here. So I thought of discussing the same with you people as well. So wishing you all the very best for those people who are going for the examination on the coming Saturday. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഫൈനലി ഷോക്കേസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഡോണ്ട് ബി ടെൻസ്. കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാമായിട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കോമൺ കാര്യമാണ്, നമ്മളൊരു ന്യൂ പേഴ്സൺ കാണുന്നു, എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് ബി ടെൻസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു വാമപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സംസാരിച്ച് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, കാം ഡൗൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ അഡ്രസ്ഡ് യുവർ കൺസേൺസ് herein. So Anita questions ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Anita, I believe that I was able to let you know what was exactly this particular thing. ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Hi Sylvan, Noel, Anushree and Maria, everybody, thank you for joining. So and thank you for commenting in this comment section as well. So once again, wishing you all the very best for your upcoming journey of your OET examination, and for those people who are prepare ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും good luck. So everybody, do well, do good. So thank you for joining this live session, and thank you for being here with me. So this is Varsha. I'll be meeting you on next Monday at 10:15. Till then, take care. Bye. Wishing you all a very good day. Thank you.